The 800 Most Commonly Used Idioms in America. Part 6. 501-600. 501. Once over. Quick look or examination. I didn't have time to read the contract, so I gave it a once over. Беглый, предварительный просмотр или быстрый взгляд. 502. One for the books. Very unusual, remarkable. She hates to be around children, and she's an elementary school teacher. That's one for the books. One for the book или one for the books. Удивительный случай, нечто необычное. 503. One's cup of tea. Something one enjoys, special interest. I don't like going to the opera. It's not my cup of tea. One's cup of tea – то, что нравится. Еще примеры. She's not my cup of tea. Она мне не нравится. It's just not my cup of tea. Это просто не в моем вкусе. 504. One's hands are tied. У кого-то руки связаны. One is unable to help. I would like to lend you money, but we just bought a car and a house. My hands are tied. Are tied. Sorry, не tied, а tied. То есть связаны. Tied. One's hands are tied. То есть T-I-E-D. Tied. 505. One's heart is in the right или in the wrong place. Kind-hearted, sympathetic or well-meaning. Well-meaning означает действующий из лучших побуждений. Although she makes a lot of mistakes, her heart is in the right place. 506. One's heart is in one's mouth. One is nervous, fearful, or anxious. I'm speaking in front of 200 people tonight, and I'm very nervous. My heart is in my mouth. 507. One-track mind. Mind focused on a single idea. All he ever thinks about is football. He has a one-tracked mind. One-track mind или one-tracked mind. 508. Out of line. Out of line – это неприемлемый, неуместный, не такой, не так, как надо, то есть нахальный, из ряда вон выходящий. Not usual, incorrect, unacceptable. She tells her husband what he can and cannot do. I think she is out of line. 509. Out of sorts. Out of sorts. Несколько не в себе. In low spirits. Irritable. Slightly unwell. Out of sorts. In a bad mood. Irritable. I haven't been feeling very happy lately. I'm out of sorts. 510. Out of the blue. Out of the blue. Unexpectedly. By surprise. From nowhere. Как гром среди ясного неба, совершенно неожиданно, вдруг, как снег на голову. Все это перевод этого выражения. I haven't heard from my college roommate in 10 years. Last week, out of the blue, he called me. 511. Out of the woods. Out of the woods. Вне опасности. Out of danger. Out of difficulty. То же самое, как in the clear. То есть no longer in danger. Out of the woods. No longer in danger, in the clear. The doctors say she no longer has the disease. Her prognosis is very good, and she is now out of the woods. Prognosis, прогноз, предсказание. 512. Out of this world. Wonderful, terrific. То есть неземной, великолепный, божественный, восхитительный. Out of this world. This chocolate cake is the best I have ever had. It's out of this world. 513. Out on a limb. Limb, like L-I-M-B. In a dangerous, exposed position, one's ideas are openly known. Out on a limb, in or into a dangerous position. То есть рискованно, в опасном положении, под угрозой или в трудном положении. By speaking up against her boss, she is putting herself out on a limb.
514. Over a barrel. In a helpless, trapped position. Over a barrel. In a helpless position. В невыгодном, затруднительном, беспомощном положении. Trap — это как захваченный. Кстати, в 513-м, там несколько слов хочу добавить значение. Значит, exposed у нас было. Это незащищенный, уязвимый. Openly — открыто, публично. Так, возвращаемся к 514-му. He saw me cash my paycheck and then asked me for a loan. I couldn't refuse. He had me over a barrel. 515. Over one's dead body. Under no condition, never. Дословно через мой труп. Так, выражение, допустим, only over my dead body. Только через мой труп есть такое выражение. Или здесь only over my dead body will I work another day. 516. Pad the bill. Add false expenses. Приписывать лишнее к счету имеет это значение выражения. Pad переводится как раздуть. В данном случае счет. The insurance company found out that the dentist had padded the bill. 517. Pain in the neck. Pain in the neck. Bothersome. Annoying thing or person. Bothersome — это означает надоедливый, назойливый. My little brother is a pain in the neck. 518. Pan out. Happen favorably. Favorably — это благоразумно, одобрительно. Точнее, не благоразумно, а благоприятно. Favorable — благоприятно. То есть pan out переводится как удаваться, преуспевать, успешно что-то завершать, что-то получается, как workout. То есть что-то удалось, получилось, хорошо, успешно завершилось. Pan out. This new business is risky, but hopefully it will pan out. 519. Pass away. Die. То есть скончаться. I miss the neighbor who passed away last year. 520. Pass out. Faint. Потерять сознание. I haven't eaten all day, and I think I'm going to pass out. 521. Pass the buck. Переложить ответственность или свалить ответственность на другого. Pass the buck. Shift responsibility to others. I called their customer service line, but everyone kept on passing the buck. 522. Patch up. Patch up. Улаживать ссору в данном случае можно перевести. Еще есть как ремонтировать, но в данном случае улаживать ссору. Even though we had a fight, let's try to patch things up. 523. Pay through the nose. Pay too much. 523. Платить бешеные деньги. Платить втридорого. I had to pay through the nose to stay at that fancy resort. 524. Peanuts. Peanut — это арахис, но peanuts во множественном числе можно перевести как гроши. То есть не деньги. Small amount of money. It only cost peanuts to fix the scrape on the car. 525. Pep talk. A talk to arouse enthusiasm. Pep означает зажигательная, воодушевляющая, ободряющая речь. То есть какая-то, в кавычках, накачка кого-то. То есть это все как pep talk переводится таким образом. Да, воодушевляющая речь. А pep, само слово pep, это бодрость духа, энергия, живость. Pep talk. The coach gave the players a pep talk before the game. 526. Perk up. Emerge from depressed or uninterested mood. Оживиться, воспрять духом. When the owner of the company walks into the office, try to perk up. 527. Pick up. Obtain, get. Please pick up a gallon of milk when you go to the grocery store. 528. Pick up the tab. Pay the bill. Или платить по счету, по чеку, расплатиться. Since he came into a lot of money, he always picks up the tab whenever we go out to dinner. 529. Pick me up. Или pick me up. A drink or snack taken to refresh oneself. Pick me up. Некое тонизирующее средство.
You look tired. Drink this. It's a good pick-me-up. 530. Piece of cake или a piece of cake. Что-то легкое. Easy. То есть легкое дело. She has also been good at mathematics. She thinks algebra is a piece of cake. 531. Pile up. Pile up. Accumulate. Put things on top of each other. И выражение у нас. Try not to let the work on your desk pile up. 532. Peel. Peel – это an annoying, disagreeable person. Неприятный, скучный человек, можно еще так привести. She's always mad about something and unpleasant to be around. She is such a pill. Хотя pill, первое значение – таблетка, пилюля. 533. Pin someone down. Make someone tell the truth or agree to something. He needed to pin her down as to the date for the meeting. 534. Pinch pennies. Pinch pennies. 534. Pinch pennies – это экономить на каждой копейке. Pinch – это ограничивать, урезывать, скупиться, жадничать. Все вместе экономить на каждой копейке. Be thrifty. Careful how you spend money. If you spend your time pinching pennies, eventually you'll have a lot of money. 535. Pink slip, то есть дословно розовый листик, но вообще-то это уведомление о увольнении. Notice of dismissal. И предложение. He was fired and received a pink slip on Friday and will not be showing up for work on Monday. 536. Pinpoint. Указать точно. 536. Find exact location or cause. We need to pinpoint the cause of the problem. 537. Pitch in. Help. Вносить свою долю или свой вклад. Pitch in. Everyone needs to pitch in so that we can get the work done and go home. 538. The pits. Или просто pits, или the pits. Что-то самое отвратительное. The worst. Anything that is very bad. Having to clean out my basement is the pits. 539. Play hooky. Hooky – это прогул в школе или на работе. При этом прогуливать занятия или работу, филонить, удрать с уроков. Вот такие значения. Stay away from school or work without permission. He played hooky from work so that he can do things around his house. 540. Play it by ear. Make your decision according to the situation. Play it by ear. Принимать решение на месте, в зависимости от обстоятельств. Действовать по обстановке или по обстоятельствам. I'm not sure when I will arrive at the restaurant, so let's play it by ear. Let's play it by ear. Еще можно само по себе предложение let's play it by ear перевести как поживем увидим, как вариант. 541. Play the field. Go out with many people romantically. То есть гулять с кем-то, имеется в виду, ну как парень, девушка, иметь много подружек, как правило. То есть либо мужчин, либо много женщин. То есть быть непостоянным, если мы говорим о любви, там, о сексе в таком духе. 541. Play the field. She is not dating anyone seriously and is still playing the field. 542. Play up to someone. А, кстати, 541 еще, кроме этого значения play the field, есть еще другое значение. То есть расширять свои интересы. Вообще, не связано там с отношениями. Это было play the field. Теперь 542. Play up to someone. Flatter or please for selfish reasons. Польстить кому-то, льстить. He is playing up to his boss because he is hoping to move up in the company. 543. Play with fire. Ну, очевидный перевод, как играть с огнем. Invite danger, trouble. You are playing with fire if you drive with your car or a car on empty.
544 plenty of означает a lot of, abundance, то есть изобилие. She had plenty of food at the party, so everyone ate a lot. 545 point out, указывать, показывать на что-то. Типа как call attention to something, то есть cause people to notice. Let me point out the problem with your plan. 546 pop the question, то есть дословно поднять вопрос, но это имеется в виду ask to marry, то есть сделать предложение. Propose marriage. He popped the question and asked her to marry him when they were scuba diving. 547 pound the pavement. Pound — это тяжело идти, или бежать, или скакать. Pound the pavement — это look for a job. It took him 3 months of pounding the pavement before he landed a job. 548 pour it on thick. Pour it on это льстить, нахваливать. То есть flatter profusely. Profusely означает обильно, щедро, чрезмерно. Profusely. То есть слишком много льстить. Flatter profusely. Exaggerate. Преувеличивать. He poured it on thick. Ну, thick — это густой, то есть много. Густо льстить дословно. To his boss, because he wanted to get a raise. 549. Pull a fast one. Pull a fast one. Cheat, deceive, то есть обманывать. Наколоть, морочить голову, обмануть, надуть, одурачить. 549. Все это такое выражение. Pull a fast one. She pulled a fast one when she got away with stealing all the company's profits. 550. Pull pinches. Pull pinches, be less forceful, severe or violent than one could be. Означает hide unpleasant facts or make them seem good. She told him why she wouldn't date him anymore, and she didn't pull any punches. 551. Pull someone's leg. Trick. Playfully tease. Fool. Дурачить, лапшу на уши вешать, подшучивать, разыгрывать. If you think I believe that you won the lottery, you're pulling my leg. 552. Pull something off. Accomplish something remarkable. Или succeed in achieving or winning something difficult. So he never thought he would be able to put on a show. Put on a show — это означает делать вид, притворяться. But he pulled it off. 553. Pull strings. Secretly use influence and power. Pull strings переводится воспользоваться связями. I'll see if I can pull strings so that you can get an interview. 554. Pull the rug out from under. Pull the rug out from under. Spoil someone's plans. Withdraw support. Лишить поддержки. Подвести. I felt like someone pulled the rug out from under me when he said he wouldn't pay my tuition. 555. Pull the wool over one's eyes. Deceive, mislead. Deceive somebody by telling untruths. Пудрить мозги, пускать пыль в глаза, тирать очки, надувать кого-то, вешать лапшу на уши. He pulled the wool over her eyes and married her just for her money. 556. Pull up stakes. Move to another location. They pulled up stakes last year and moved to another state. 557. Push someone around. Boss. Make a person do what you want. То есть командовать, руководить кем-то. 557. I don't like it when she pushes me around. 558. Put a damper on. Discourage. Spoil a person's fun. Или еще discourage можно перевести как приводить в уныние, лишать уверенности в себе, портить настроение. А damper — это глушитель, то, что останавливает, подавляет, вот в такое, то есть приводит в угнетенное состояние.
Вот. Или оказывает угнетающее действие. Так. I hate putting a damper on the party, but it is getting late and everyone has to go home. 559. Put anything past someone. Be surprised by what someone does. I wouldn't put it past her to talk about me behind my back. 560. Put down. Put down makes someone look bad. Criticize. То есть еще как осуждать, критиковать. He embarrassed her by putting her down in front of her family. 561. Put in one's 2 cents. Give one's opinion. Или лезть со своим мнением или лезть со своим советом, типа вставить свои 5 копеек. Be frank. То есть give one's opinion, да. I put in my 2 cents so that everyone knew how I felt. 562. Put one's cards on the table. Be frank. Tell everything. То есть раскрыть карты. She put her cards on the table and told everyone what she really thought. 563. Put one's finger on. Find precisely. Remember exactly. Put one's finger on. Indicate. Identify. Locate. Exactly. Accurately. She didn't know what was causing the problem, but she finally put her finger on it. 564. Put one's foot down. Object. Strongly. Take firm preventative action. I cleaned the whole house. When she told me that I had to clean the garage too, I finally put my foot down. То есть занять твердую позицию, твердо решить, или принять твердое решение, настоять на чем-либо. 564. 565. Put one's foot in one's mouth. Speak carelessly. Make a rude or insensitive comment. Так. I said something that embarrassed my friend and really put my foot in my mouth. 566. Put our heads together. Confer, discuss. Confer означает обсуждать, советоваться, вести переговоры. Let's put our heads together and figure out a way to solve this problem. 567. Put someone in his or her place. Scold someone for rude, improper behavior. Поставить на место. Bring someone, можно еще это выражение, то есть это же выражение равняется bring someone down a peg or two. Здесь оно не записано, но тем не менее есть такое. Кому интересно, посмотрите в словаре. Так. When she embarrassed me in front of my friends, I angrily answered her back and put her in her place. 568. Put someone on a pedestal. On a pedestal. Idolize, worship. He has great respect for his coach and has put him on a pedestal. 569. Put something out of one's mind. Try not to think about it. I'm worried about next week's test, but I'm going to relax and put it out of my mind. То есть выбросить из головы. 570. Put through the ringer. Cause severe stress. Ringer – это машина для отжимания белья. То есть to subject someone to a very stressful experience. То есть подвергнуть кого-то очень тяжелому опыту. То есть, действительно, как вызывающему стресс, дословно, stressful. Так. И предложение. The attorney asked me many questions and put me through the ringer. 571. Put two and two together. Типа сложить 2 и 2 вместе. Make a conclusion knowing the facts. She put two and two together and realized that he was stealing from the company. То есть, дословно, как бы получается, как сложить все факты, все разложить по полочкам и принять и сделать вывод. 572. Put up a good front. Front можно перевести как вид, то есть pretend to be happy.
Fool people about one's status. То есть притвориться, да, кем-то, картинку сделать такую, вид сделать вид хороший. Even though she is upset about the fight she had with her friend, she put up a good front and smiled the whole time they were together. 573. Put up with. Мириться, ладить. Patiently accept, endure. Мириться или терпеть кого-то. Смотрим предложение. He has had to put up with her terrible disposition if he wanted to remain married to her. Disposition — это как поведение в данном случае, но еще переводится как характер и нрав. То есть терпеть, мириться. 573 у нас было. Теперь 574. Quack. Quack — это шарлатан, мошенник. An ignorant or... Сейчас мы посмотрим. Fraudulent doctor. То есть несведущий, то есть не знающий, ignorant, и fraudulent, как обманный, мошеннический. То есть доктор-мошенник или тот, кто не знает своего дела. The man paid the doctor $1,000 или $1,000. Вы помните, да? Grand как $1000. To fix his problem, but he still had a lot of pain. 570. I think the doctor is a quack. Шарлатан. 576. Rack one's brain. Try too hard to think or remember. 575. То есть напрягать мозги, ломать голову. I racked my brain to remember who I was supposed to call back. Racket. Easy, well-paying job, business that cheats customers. Или еще переводится как занятие, работа, бизнес. Это первое одно значение. Другое — мошенничество, афера, махинация или рэкет. That company is running a racket. They take money from people, but never provide them with a service. 577. Raise eyebrows. Cause surprise or disapproval. Shock. Шокировать, удивлять. It raised some eyebrows when the mother hid the little child in the store. Rake it in. Rake it in. Make a lot of money. То есть грести деньги лопатой. Rake it in. Since business has improved, he's really raking it in. He's really raking it in. 579. Rake over the coals. Scold, reprimand, blame. Okay. Дальше. И предложение. My boss raked me over the coals for losing the big account. 580. Rat race, то есть крысиные бега, дословно. Endless, competitive, striving. Striving — это стремление. То есть rat race — это можно привести, то есть жестокая конкуренция, бешеная погоня там за богатством, успехом или карьерой. Тут еще написали hurried material existence. Окей, я думаю, понятно. Rat race. Предложение. Working in the big city can sometimes feel like a rat race. 581. Raw deal. Unfair treatment. Или несправедливое отношение, надувательство. I was the lowest paid worker in the office. I believe I was given a raw deal. 582. Read between the lines. То есть читать между строк. Understand things that are not said. Find a hidden meaning. If you read between the lines, you will see that this contract only protects the company and not the customer. 583. Real McCoy. The genuine thing. То есть настоящая подлинная вещь. 583. This artifact actually came from the Titanic. It is the real McCoy. 584. Red tape. Excessive formalities in official business. Или бюрократизм. Волокита. Many businesses have been complaining about the amount of red tape that they must deal with in order to get anything done with the government. 585. Right off the bat. In the beginning, immediately. Сразу, немедленно, не отходя от кассы, с места в карьер. Before anything else happened, right off the bat,
he welcomed everyone to the meeting. 586. Right under one's nose. In an obvious nearby place. Или... нету или у нас. Right under one's nose. Как раз под носом. Even though I never took my eyes off the jewelry counter, someone stole a watch right under my nose. То есть кто-то украл часы прямо у меня под носом. Можно так перевести. Прямо у меня под носом. 587. Ring a bell. Remind one of something familiar. То есть напоминать, наводить на мысль. I'm sure I've seen that man before. His name rings a bell. 588. Rip off. Cheat, rob. Воровать, красть, грабить. This product I bought doesn't work and is made poorly. I was ripped off. 589. Road hog. Person who takes too much room on the road. That road hog is driving between two lanes and I think may cause an accident. Мы переведем 589 road hog как неосторожный водитель, лихач, то есть какой-то эгоистичный водитель, нарушитель дороги, в смысле нарушитель дорожных правил, то есть a selfish or aggressive driver. 590. Rock the boat. Трясти дословно лодку. Upset the status quo. То есть расстраивать, нарушать устоявшееся положение вещей. If you tell everyone in the office about the company's plans to close, you may cause a lot of problems. Don't rock the boat. 591. Roll out the red carpet. Greet a person with great respect. Give a big welcome. То есть принять по-царски, оказать радушный прием, устроить торжественную встречу. Так. When the king of Jordan visited Washington, they rolled out the red carpet and gave him a great welcome. 592. Rope into. Trick, persuade or pressure. Уговорить. She got roped into going to the meeting even though she doesn't work in that department. 593. Rough. То есть approximate, приблизительный. Или roughly, приблизительно. This computer sells for roughly $1,000. Этот компьютер продается приблизительно за $1,000. 594. Rub one the wrong way. Annoy, bother, make angry. There is something about his personality that just rubs me the wrong way. 595. Rub something in. Constantly referred to a mistake or fault. She used to rub it in that I was fired from my job. She's no longer my friend. 596. Rule out. Decide against, eliminate. Или вычеркивать, исключать, мешать, препятствовать. Вот такие значения. You will need some medical tests because your doctor needs to rule out whether or not you may have a virus. 597. Rule the roost. Roost — это курятник, но rule the roost переводится как командовать, заправлять, руководить, управлять. Soft spoken. Сейчас у нас появится, это любезный, учтивый. И вот предложение. Although she is very quiet and soft-spoken, I was told that she rules the roost in her family. 598. Run around in circles. Что означает топтаться на месте. То есть суетиться без толку. Act confused. Do a lot but accomplish little. I had so much to do that I was running around in circles. 599. Run out of. Finish the supply. Use up. Или кончится что-то. Что-то заканчивается. The car's gas tank was empty and I was afraid that we were going to run out of gas. Последнее 600. Run ragged. Значит, tire, exhaust. То есть утомлять. Значит, ragged — это усталый, изможденный, изнуренный. To run somebody ragged — изнурить, утомить кого-то. I haven't had a day off in 2 months, and I feel like I'm running ragged.